Thank you guys for joining in. Welcome, Malu, for this. Thank you, first of all, for being here for to Please. do this. Please don't thank me, Ranjit. It's my honor, my privilege to be here. Thank you so much because I've always looked up to you as an artist, as a human being. So I am really happy to be here on this live session with you. In fact, I was thinking about the first time I ever got to like actually meet you, talk to you in length. You know that flight, that long flight to Malaysia that we were on, Oh, right. where I was taken aback when you were actually telling me about the kind of training that you had. And some of my friends actually think that I am like properly, formally trained in Carnatic music and things like that. But then when I actually heard you speak about your formal training, I was like, wow, what is this? This is nothing less than a Gurukulam, where you were so completely devoted and dedicated. And I understand how your guru, had so many, of course, classical Carnatic music is again, it's a vast ocean, and really allowing you to have that kind of experience would have been like mad, in so many ways. Mm-hmm. So tell me something about your training, in classical music and how it kind of helped you. So I started learning Carnatic music when I was 2.5. I think, yeah, Appa Amma, they heard me sing along with M.S. Amma's Hanuman Chalisa. And உட்காந்து என்ன பாடாலே இதோ ஸ்ருதிவா செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு by God's grace I joined the right guru. ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா ஃபார் எனி ஸ்டூடெண்ட், ஃபார் எனிபடி டு மேக் மியூசிக் ஒரு எனி ஆர்ட் ஃபார்ம் ப்ரொஃபஷன், நம்மளுக்கு நல்ல குரு அமைஞ்சாதான் வந்து யூ கேன் டேக் திங்ஸ் ஃபார்வர்ட். சோ அதனால வந்து பை காட்ஸ் கிரேஸ் எனக்கு ரொம்ப நல்ல குரு அமைஞ்சா. லைக் வி டோன்ட் நோ ஸ்ரீமதி பத்மாவதி அனந்த கோபாலன் மாமி. ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் ஹர் ஃபார் 23 years. And she's a sister of one and only Lalgudi Jayaraman sir, violinist. So அவ கிட்ட தான் நான் பாட்டு கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். So I went for class. So the first day அம்மா took me to class. She's like, ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இருக்கா, குழந்தையா இருக்கு, அதுக்கு வரவே வராது அப்படின்னு சொன்னா. So basically எனக்கு I started talking before I started walking. So அதனால வந்து இல்ல மாமி நீங்க கேட்டு பாருங்கோ அப்படின்னு சொன்னா. Then she really liked my singing. And then PaatuClass just started for me. I used to go as usual, like every other student, 2 days a week. And the madri aache. So my interest grew. 2 days became 4 days. 4 days became 5 days. 5 days became, one full week. I used to be in PaatuClass. Poitu vandindirupen. And when I was in 7th standard, we had a setback in business. My dad had a setback in business here. So we had to shift to Delhi. அண்ட் அப்போ நான் வந்து ஐ வாஸ் சோ அட்டாச் டு மை மாமி. அதாவது பாட்டுல அவ்வளோ எனக்கு எவ்வளவு ஈடுபாடு இருந்ததுன்னு எனக்கு இப்ப சொல்ல தெரியல எனக்கு. பட் ஐ வாஸ் ஹர் பெட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ அதனால வந்து ஐ வாஸ் வெரி ஃபாண்ட் ஆஃப் ஹர். ஸோ நான் மாமி கிட்ட இருந்து நான் பாட்டு கத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஸோ இமீடியட்லி மை டாட் ஸ்போக் டு மாமி அண்ட் ஷி வாஸ் லைக், அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை சொல்றதுனா கண்டிப்பா நானே வளர்க்குறேன் அப்படின்னா. ஸோ ஃப்ரம் தட்ஸ் வேர் மை குருகுல வாசம் ஸ்டார்டட். And again, I think 9 to 10 years I was with her till I finished college. 23 years until I joined Super Singer. I did Gurukula Vasam with her. So காத்தால எப்படின்னா 4 மணிக்கு எழுப்பி விட்டுருவா. And most days நான் எனக்கு பாட்டு எவ்வளவு மனப்பாடமா இருக்கும்னா தூங்கிட்டே கூட பாடுவேன். Wow. சாரி நீத நீ சாரி க சாரி அப்படியே தூங்கிட்டே பாடுவேன். லைக் அவ்வளோ பாடிருப்பேன் நான். And மாமி என்னன்னா 6 o'clock அந்த மாதிரி தான் எழுதுப்பா. பட் she used to be that alert. நான் எங்கேயாவது ஸ்ருதி போச்சு இல்ல எங்கேயாவது ஸ்வரஸ்தானம் போச்சு அப்படின்னா, மாலு அங்க ஸ்ருதி சேர்ல பாரு அப்படின்னு தூக்கத்திலே சொல்லுவா. So மாமி used to be like that. So 4 o'clock 4:30 ல இருந்து 8 o'clock practice பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் 8:30 ஸ்கூலுக்கு I used to rush from there. Then after that 3 o'clock 3:30 ஸ்கூல் முடிஞ்சோன்னு 4:30 I have to be there. But 24 hours வந்து எவ்வளவு மியூசிக் டெடிகேட் பண்ணுமோ அவ்வளவு பண்ணணும். இன்கேஸ் உனக்கு ஏதாவது போர் அடிச்சுன்னா ஏதாவது டிஸ்ட்ராக்ஷன் மாதிரி வேணும் அப்படின்னா பாட்டு பாடுறதுக்கு பதிலா போய் பாட்டு கேளு. பாட்டு கேட்கறது போர் அடிச்சுன்னா இல்ல பாட்டு எழுது, நோட்டேட் பண்ணு, இல்ல வேற ஏதாவது போய் ஏதாவது கிளாஸ் சொல்லி கொடு. எப்பயுமே மைண்ட் வந்து பாட்டு பத்தியே தான் இருக்கணும். இஃப் சம்படி உனக்கு வந்து பாட்டு தான் மெயினா இருக்கணும், அதுதான் நீ எடுத்துக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுறேன்னா, then this is how it's the way. அப்படின்னு her school of thought, the way she grew up was like that. ஏன்னா அவளோட அப்பா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவா.
Right. So after coming back from school, I used to teach my junior, so junior kids la nariya mami kitta varuva. So avalukla na sarli varsa இந்த வர்ணம் கீர்த்தன ஸ்டேஜ் அது மாதிரிலாம் சொல்லி தருவேன். அதுக்கப்புறம் டெய்லி மாமி used to teach me a new song after dinner, ஒரு 9 to 10 மாதிரி சொல்லி கொடுத்து, then 10 to 12 she will practice, so அதை கேட்கணும். And then we used to go to sleep. So this is how my routine was for like 10 years அப்படின்னு சொல்லலாம். And after that super singer happened, and I think Carnatic கத்துன்றதுனால மட்டும்தான் எனக்கு, for me it's my personal feeling that I've been able to adapt to different styles-ங்கிறது எனக்கு தோன்றுது. How successful I am or how எவ்வளோ நன்னா பண்றேங்கிறது எனக்கு இன்னும் அவ்வளோ ஹோல்ட் வரலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிற இது ஒரு, because I think the swaram என்ன பொறுத்த வரைக்கும் there might be different approaches for different people, different artists, but for me எனக்கு ஸ்வரஸ்தானம் இந்த ஸ்வரத்துல இந்த ஸ்வரம் போறாளா, so for me it's easy to connect with that. So எனக்கு முக்காவாசி சாங்ஸ் சினி மியூசிக்ல நான் பாடியிருக்கேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பீன் ஒன்லி கர்நாடிக் மியூசிக்ல இருக்கிற ஒரு பேக்ரவுண்ட், அந்த ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். இட்ஸ் பீன் வெரி ஈஸி. So not easy, but at least கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்ததுன்னு எனக்கு சொல்லலாம். Yes. Of course, we tell people like, you need to stay with the music, like நீங்க சொன்ன, it's not something that you can just do 1 hour in the day and just forget about it. I mean, in any possible that solli kudukuradhu, maybe it's learning, listening, even listening to music constantly. Right? We encourage our participants to sing while driving, or Yes, yeah. Just stay with the music, and like you said, it has its own impact. That's very true, Ranjith, because நானுமே வந்து there was one day where I sang லதாங்கி ராகம். மாமி வந்து நான் வெளில கிளம்புறேன், நான் வெளில போயிட்டு வர வரைக்கும் நீ லதாங்கி ராகம் தான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I think she came back after 6 hours நினைக்கிறேன். Obviously அப்பப்போ போயிட்டு இந்த பாத்ரூம் பிரேக் ஏதாவது போயிட்டு சாப்பிட்டு அதெல்லாம் அந்த பிரேக் இருந்தது. But I still remember singing லதாங்கி ராகம் for 6 hours. ஆனா அந்த 6 hours பாடியும் கூட ஒரு 1 hour of லதாங்கி, if you listen to some artists like GNB or MDR sir or ML வசந்தகுமாரி அம்மா யாரது கேட்டாலும் எனக்கு நம்மளுக்கே அறியாம அந்த கச்சேரியில ஒரு சங்கதி வரும். So that's how important listening is. அது நானுமே ரொம்ப லேட்டர் ஸ்டேஜ்ல தான் கத்துண்டேன். I realized it. But yeah, you are right. So listening also, I feel like, is because what you hear is what you replicate, right? So one of the essential aspects, like we feel, is also listening, and it's amazing to hear the routine you've been through. It must be because now I remember a small phase where when I went to Ravi Kiran sir, and he said, if you don't have 5 hours, if you can't give me 5 hours a day, don't waste my time, because I also don't want to waste your time. And though like it felt like 5 hours, I mean, how is that? But at that point in time I was so hungry, I thought 5 hours dana apodum okay pannalam அப்படிங்கிற மாதிரி. Like to start off, you feel it doesn't really feel like it's something that you're doing. It just you enjoy it so much that that's true. You lose track of those 5 hours. Correct. Very true. So that's amazing. I think that's the power of staying with the music, Yes. For sure சொல்லலாம். And I know what impact that reality இன்னைக்கு நிறைய பேர் I know they are journeying through that just to understand what is reality show. This opportunity to listen to some exponents, get some exponents to listen to your song, give you some feedback, and use that in your journey. So tell me a little about how that has been impactful, like for you, like in your experience. Yeah, what is that one, if there's one particular thing that completely changed, let's say post your reality show experience, what would that be like? I don't know. I can't particularly say ஒரு நிச்சயமான ஒரு விஷயம் என்னால சொல்ல முடியல. பட் சூப்பர் சிங்கர்ல தான் வந்து, because my mommy was very strict. எனக்கு வந்து யூஸ்வலா ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளில போறது, இல்ல மியூசிஷியன் ஃப்ரெண்ட்ஸோடய வந்து ஒரு மியூசிக் பத்தி பேசுறதோ, இல்ல என்ன ஒரு கச்சேரிக்கு சேர்ந்து போறதோ, பிகாஸ் நம்ம தனியா போறதுங்கிறது வேற, ஒரு 4-5 பேரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து போகும்போது you share a lot more knowledge. You might have something to offer, they might have 1,000 things to offer, and you learn something from that, isn't it? So அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு அமையல. I mean, வேற விதமா பெனிஃபிட் ஆனேன், பட் இந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் எனக்கு அமையல. So when I came to Super Singer, the pool of talent that I saw was like just எனக்கு அப்படியே வந்து I was mind blown.
oh, இவ்ளோ பேர் இருக்காளா, இவ்ளோ பேர் நல்லா பாடுறாளா, what was I doing? Because I was in a completely different world. So I was like, Srini sir, Unni sir, Sujata ma'am, எல்லாம் பார்த்தோன்னே எனக்கு அப்படியே வந்து I was like, okay fine, let's do it அந்த மாதிரி இருந்தது. So I think after each round, மீன் ஒரு ரவுண்ட்லயும் வந்து ரொம்ப நல்லா பாடினாலும் ஆனா வந்து ஒரு உன்னோட ஸ்டைல்ல பாடினேன் அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு அப்பெல்லாம் புரியவே புரியாது. ரஞ்சித், ஏன் அப்படி சொல்றா, நல்லா தானே பாடினேன், ஸ்ருதி சேர்ந்தது, தாளம் கரெக்டா இருந்தது, ராகம் இப்படி எப்படி போல, டியூன் கரெக்டா இருந்தது. பட் நவ் when I go back and listen to what I used to sing, I'm like, oh my god, did I sing this way? And they were right அப்படின்னு இருந்தது. ஸோ சூப்பர் சிங்கர் ரியாலிட்டி ஷோலேருந்து சூப்பர் சிங்கர்லேருந்து பர்டிகுலரா எடுத்துன்னு சொல்ல மாட்டேன். பட் ஓவர் த இயர்ஸ் ஐ திங்க் ஐவ் லேர்ன் டு மெலோ டவுன். என்ன சொல்றது, சில சங்கதி இப்போ ஃபிலிம் மியூசிக்னா ஐ எம் ஷுவர் ஐ யூஸ் டு திங்க் தட் கர்நாடிக் மியூசிக் பாடிட்டா எந்த மியூசிக் வேணா பாடலாம். பட் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி நாட் லைக் தட். தோ ஐ ஹவ் பீன் வெரி பிளெஸ்ட். கர்நாடிக் மியூசிக்னால மற்ற மியூசிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு அறிவு இருந்தாலும் அது கத்துக்கிறதுக்கு அது வந்து ஓரளவு சினிமா மியூசிக்கை வந்து உங்க அளவு ஒரு லைக் அதர் மியூசிஷியன்ஸ் ஹூ பீன் சிங்கிங் அதை பண்றதுக்கு இட்ஸ் டேக்கன் a long period of time for me. ஏன்னா வந்து எங்க கமக்கம் கொடுக்கணும், எந்த அளவுல கொடுக்கணும், எவ்வளவு வாய்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் இருக்கணும்ங்கிறது எனக்கு அப்ப நாலேஜே கிடையாது ரஞ்சித். இட்ஸ் ஹேப்பன் லைக் ஒரு 10 yearsக்கு அப்புறம். ஸோ சூப்பர் சிங்கருக்கு அப்புறம் if you'd seen my Indian Idol days, it was much better because after 7 years நான் வந்து Indian Idolல வந்தேன். ஸோ அப்ப இன்னுமே வந்து நம்மளோட வாய்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி சாங் செலெக்ஷன், ஓ இங்க வந்து இப்படி பாடுறா அப்படின்னு. ஐ திங்க் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ஜேர்னி. பட் சம்திங் தட் ஐ ரியலி இஃப் ஐ கேன் சே இந்த மாதிரி விஷயம் நான் கத்துண்டேன் அப்படின்னா வந்து ஐ திங்க் ஹவு டு டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் இப்ப நான் ஒரு கர்நாடிக் கச்சேரி பாடுறதுக்கும் பிலிம் மியூசிக் பாடுறதுக்கும் என்னால வந்து என்ன எப்படி கொடுக்கணுங்கிறது ஓரளவு எனக்கு தெரியும். ஓகே. பிகாஸ் நான் சூப்பர் சிங்கர்ல 1.5 வருஷம் இருந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ கைண்ட் ஆஃப் ஃபெல்ட் இன் ஒன் ஆஃப் மை கான்சர்ட்ஸ் ஆர் 2 of my concerts கொஞ்சம் லைட் மியூசிக் மாதிரி பாடுறேனோ அப்படின்னு எனக்கு தோணிது. பிகாஸ் லைக் 1.5 வருஷம் ஃபுல்லா ரிஹர்சல் இது அதுன்னு அதே டைம் போயிடுது. ஸோ ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அந்த ஃபுல்லா கர்நாடிக் இதுல எனக்கு இது பண்ண முடியல. ஸோ அந்த 1.5 வருஷம் தோ ஹவ் பீன் லேர்னிங் ஃபார் 23 years, அதுக்கப்புறம் இப்ப கத்துனா கூட அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் தட் வாஸ் தேர். எனக்கு கர்நாடிக் மியூசிக் வந்து லைட் மியூசிக் மாதிரி இருக்கு, லைட் மியூசிக் வந்து கர்நாடிக் மாதிரி பாடுறேன், என்ன பேலன்ஸ் எனக்கு பண்ண முடியல. So there were days where I used to sing இப்போ கர்நாடிக் வந்து ஃபுல் த்ரோட்டடா பாடுவேன் because I wanted that அழுத்தம் back because I think Carnatic needs that அழுத்தம். அண்ட் பிலிம் மியூசிக்கும் நல்ல அழுத்தம் பாட்டு இல்ல பிலிம் மியூசிக் மாதிரி இல்ல, மெலோடன் பண்ணுன்னு அப்படியே அந்த ஒரு ஸ்கேல் ரெடியூஸ் பண்ணி ஓ திஸ் சவுண்ட்ஸ் லைக் ஓகே ஃபைன், ஓரளவு சில பிலிம் மியூசிக் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஐ யூஸ் டு டூ தட் பிராக்டிஸ் பிஃபோர். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் த நிறைய விஷயம் எடுத்துட்டு இருக்கேன். as a performer I've become lot better, எல்லாமே நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். but this is something that I can really say that it's helped me. reality shows மூலமா ஒரு film musicக்கும் ஒரு கர்நாடிக் கச்சேரிக்கும் எப்படி அது வந்து இது பண்றதுங்கிறது I think that's something that I can tell. Yeah, because I feel you're right. You're so right. Because film music சொல்லும்போது so many genres, you get to experiment with, and like you said, ஒரு particular genre மட்டுமே ரொம்ப டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி புரிஞ்சு வரும்போது in a way it's overwhelming because இந்த folk இருக்கு, the song has own சொன்ன மாதிரி texture, flavor, and exactly so much variety and getting to play with all that. And like you said, it's also because I've also wondered how people like Unni Krishnan sir and Yeshudas sir, all of they switch between the classical. I know true, very true. Yeah, chance sale so comfortably they do it, and I've always said that, and I think like you said, the key is to be aware of what is, where to limit, where to push those boundaries, I think that awareness, like you said, the maturity in a way sense, நம்ம பாடுறது கொஞ்சம் கூட இன்னும் கவனமா கேட்டு அந்த சட்டிலிட்டிஸ் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சிட்டு like exactly அந்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சு நம்ம exactly. Some of our learners in fact come and tell us that I also want to become a playback singer, so tell me sir how to become a playback singer, and I tell especially in today's time and age, I feel you definitely need a larger appetite. You can't just correct yourself to just being or wanting to be a playback singer. Go beyond. Very true. Go and I want to know your experience, of course, with playback singing. Of course, I know you came itself in with a massive appetite, learning classical Carnatic music, and you had your own stunt with playback. So tell me, what was your experience from all that? I can nanu solradha, I can completely relate to them because as a Carnatic singer, now when I started my journey in Super Singer, எனக்கு வந்து the only aim was to sing for A.R. Rahman sir.
I mean, it's still one of my goals. My There's nothing wrong about it. I don't think there's அது தப்பே கிடையாது. But அது வந்து it's I don't think it's just about the talent or the skill that you have. I think there are a lot more things. luck இருக்கணும், அமையணும், எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? True. So that plays a major role as well, is what my thought is. So for me, first of all, thank you for like telling me about all this, like na eppadi matterலாம் இது பண்றேன்னு. I felt so good. Thank you so much. But I think that quality came from my mother அப்படின்னு சொல்லலாம், because she's a very active person, and எதுக்குமே நான் பயந்து பார்த்ததே கிடையாது. இதுவா 10 பேர் வரலா நான் சமைக்கிறேன், 100 பேர் வரலா சமைச்சிடுறேன், இதுதான் பண்ணணுமா, மாலுக்கு இது டிஃபன் கட்டணுமா, லைக் குக்கிங் நான் சொல்ல வரல, be it anything in her life, she's been like that. So I am sure அந்த குவாலிட்டிஸ் எனக்கு கண்டிப்பா வந்திருக்கணும், வந்திருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். And also the other thing was, like, when I was with Mami, coming back again, I was not allowed to do a lot of things. So it used to be only Carnatic music. என்னால வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. Because she came like that. அவளோட லைஃப்ல அப்படி வந்ததுனால, இப்படி வந்தாதான், இப்படி கத்து கொடுத்தாதான், இப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கத்துண்டாதான் வருவா அப்படிங்கிறது her school of thought. இப்போ it's all changed, so அந்த விஷயம் என்ன ரொம்ப அந்த ஒரு இதுதான் நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுனாலே, when I came to super singer, என்ன நடந்தாலும் பாத்துக்கலாம், நான் வந்து மத்தெல்லாம் ட்ரை பண்ண போறேன் அப்படின்னு அந்த ஒரு 23 இயர்ஸ்ல வந்து அவ்வளவுதான் மெச்சூரிட்டி இருக்கும் இல்லையா? அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கா. அது அந்த அருமையெல்லாம் இப்போ ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு லைக் ஸ்டில், இதுதான் ரீசன்ல she told all these things, டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாதுங்கிறது இதுக்காக தான் அப்படிங்கிறது இப்போ புரியுது. அந்த 23 இயர்ஸ்ல நீ ஜஸ்ட் லைக் கம் அவுட் ஆஃப் இட், லைக் நோ, ஒரு புது வேர்ல்ட் ஓபன் பண்ணி விட்ட மாதிரி எனக்கு இருந்தது. So it was like that. But coming back, எனக்கு வந்து பிளேபேக் சிங்கரா ஆனு மட்டும் தான் இருந்தது. But somehow, I mean, சூப்பர் சிங்கர் முடியறதுக்கு முன்னாடி I sang for இமான் சார் டங் டங் பாடுறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது. அண்ட் என்னோட வாய்ஸ்க்கு ஆப்டா ஒரு சாங் கொடுத்தேன். I was so happy. அதுக்கப்புறம் பிளேபேக் சிங்கிங் அப்படின்னு பார்த்தா, I think I still feel கொஞ்சம் I still feel a little bad that playbackல பெருசா நம்மளுக்கு வரல அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. But I think ஒரு 90% மேல I've moved on. Where I heard one of your videos, பள்ளிக்கூடம்ல வந்து பெனி பேசியிருக்காரு. சோ வந்து இப்ப பிளேபேக் உனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கணும்னு நீ வெயிட் பண்ண வேண்டாம், இப்ப வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூடியூப்னு ஒண்ணு இருக்கு, where you can have your own channel அப்படின்னு he has spoken. And it's like very true. I'm like, ஐயோ இந்த மரமண்டிக்கு ஏன்டா அப்பவே தோணல அப்படின்னு எனக்கு அப்படி தோன்றது. It's like, okay fine, கர்நாடிக் கத்துன்னு இருக்கேன், ரியாலிட்டி ஷோ போனேன், okay top 5 வந்து, then playback ஏதோ கிடைச்சது. But why you feeling bad? Probably you are like, உனக்கு வேற ஏதோ இருக்கோ என்னவோ, which is like much more greater than what you can probably find in playback. I mean, I'm not putting down anything here. It's just that சில பேருக்கு வந்து இது அமையும், சில பேருக்கு வேற ஏதோ ஒரு ரூட் இருக்கும். True. And you don't have to feel bad about it at all. True. Probably that's why you're directed to that road. Probably, probably you might make even more, like you might make it even more bigger in this track. Correct. So அதனால வந்து playback, to all the students of Pallikoodam, I would say that only. Like நானும் உங்கள மாதிரி தான் இருந்தேன், playback singer மட்டும் தான் ஆனோம். playback singer எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு genre, Carnatic music இல்ல playbackல கூட எனக்கு மெலடி, வெஸ்டர்ன், folk இருக்குன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. So it was just these two. But now I feel like, okay fine, okay independent music பண்ணலாம். Because எனக்கு வந்து first of all independent music நான் எப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னா, when I started writing my own songs, it was like playbackல தான் நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கல. ப்ராப்ளி எனக்கு அந்த மாதிரி ஜானகி அம்மா, சுஷீலா அம்மா, சித்ரா மாதிரி வாய்ஸ் இல்ல போல இருக்கு. அதனால ஸ்ரேயா கோஷல் மாதிரி இல்ல, நம்ம வாய்ஸுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்மளே பண்ணிக்கலாம், எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு it started. But then it opened a new, like total new spectrum of, okay fine, actually உனக்கு வாய்ஸுக்கு நீ இதெல்லாம் இங்கெல்லாம் நீ போய் ட்ரை பண்ணலாம். I started looking at it very very positively. Right. So I think அப்படிதான் நான் எல்லாமே பண்ணேன். Be it like independent music, நான் கவிதை எழுதுவேன், இதெல்லாம் பண்ணும்போது for me it's like, okay fine, playbackல வந்ததுன்னா I'm very happy. And I should be extremely thankful to all the music directors who have trusted me, who have believed in me and given me opportunities. Like be it அந்த ஒரு backing vocals ஆ இருந்தாலும், sometimes like மாலவிகா நீங்க தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்ற மியூசிக் டைரக்டர்ஸும் இருக்கா, like Leon James and all. Like I feel so happy. எனக்கு ஒரு பேக்கிங் செஷனா இருந்தாலும் ஐ லைக், நான் ஒரு சோலோ பாடுற அந்த ஒரு சின்சியாரிட்டி, அந்த அட்மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க் நான் அது கொடுக்கறது நான் பேக்கிங்லேயே கொடுப்பேன். ஸோ இஃப் தட் டசன்ட், எனக்கு அதுல எவ்வளவு எனக்கு இது கிடைச்சிருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கு இண்டிபெண்டன்ட் மியூசிக்லயும் கிடைச்சு. when I write my own songs, when I jam with my musicians, when I find இந்த ட்ராக் இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசும்போது, that also gives me utmost joy.
So Yeah. I don't think playback singing, நீங்க பாடுங்க, playback singing opportunity கிடைச்சா well and good. But even if that doesn't happen, there are like a lot more other things that you can do and flourish. The other thing I want to tell you is also in PaatuClass, of course, we encourage our learners to make lifestyle changes, you know. Oh, nice. Because we tell them நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏதாவது கொஞ்சம் healthier lifestyle changes, of course, because ஒரு singing அப்படின்னு சொல்லும்போது also your breath, some people have challenges with you know holding their breath, and of course we know singing is a mix of everything, you know. So on the vocal health எல்லாமே அவங்க வந்து கேர் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் வரும்போது we also emphasize on making lifestyle changes, you know. ஏதாவது ஒரு ரன் போங்க ஒரு நாளைக்கு, Correct. drink a lot of, Correct, very true. any form of change is good, you know. Some healthier life, Yes. or leave something, drop something that's unhealthy. True. That's also life. True. And I don't That's nice. better person in this to talk about. What are you saying, Ranjit? That's you. That's you. I still remember. Malu, நான் வந்து வாரத்துல ஒரு வாரம் வந்து, I mean வாரத்துல ஒரு தடவை வந்து like fully liquid. Oh yeah, like I remember you telling me that just water. You just have water one day a week, right? In Yeah. every week you just like ஒரு நாள் full water தான். Yeah. I'm like, what? That's not possible. I don't think it's not possible for me at all. But yes. There were times when I thanks to Nara. Actually, Nara is also another partner of Pallikoodam. Right. Kiran, Nara and me together. Nara is also big time into fitness, so he does a lot of these interesting things, and I imitate and follow him. But I think, okay, nice. yeah, so what I'm really curious to know is your fitness regime, like with your body, your voice, your mind, everything. Because I don't think they are different things. And I tell people fitness is an overall thing. சும்மா வாய்ஸ் மட்டும் கேர் பண்ணலாமானா இல்ல, இது ஒரு ஓவரால் ஆன ஒரு விஷயம் தான். And I could see like even you used to share a lot of your fitness videos, and we could really see that transformation, and people who are following you could see that. For you know, saying is one thing, but watching somebody do it, and it's way more encouraging. So tell me a little about what your fitness regime is like. What do you do? How you've been? Sir, I think where it started, like எனக்கு வந்து லைஃப்ல ஒரு தடவை எனக்கு ஜீன்ஸ் போட்டுன்னு ஒரு குட்டி டாப் போட்டுக்கணும்பா. That was my only thing that I wanted to do in life. I was so conscious about my body. I was like, one day, okay, fine, இது பண்ணணும். That's where I started going to gym. I started working out. But over the years, ஓரளவு like constant, I started working out. I could see some changes in my body. Of course, எனக்கு வந்து இப்போ வந்து I'm able to see how helpful it has been with my, you know, routine and the lifestyle changes இருக்கட்டும், my பாட்டா இருக்கட்டும், even as a என்ன சொல்றது, skin எல்லாமே has gotten better அப்படின்னு சொல்லலாம். But before, like primarily it was just the body or how I look. இங்க சதை இருக்க கூடாது, இங்க சதை இருக்க கூடாது. That's all. That was my only aim. But for the past 2-3 years, I would say, like first COVID, நம்மளுக்கு first lockdown வரதுக்கு கொஞ்ச நாள் முன்னாடி, like போன வருஷம் அதுக்கு முன்னாடில இருந்தே வந்து I started like working out properly, and I could see a lot of changes. Like கொஞ்சம் தான், like நான் வந்து keto diet அந்த மாதிரி diet அதெல்லாம் எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணல. Like இவ்வளவு மணி நேரம் சாப்பிடலாம், இவ்வளவு இதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது, அந்த மாதிரிலாம் இதெல்லாம் டயட் இருக்கு. So I don't know about all those, and I didn't follow them as well because I am a foodie. I love food. My sister's a chef. My mom cooks amazingly well. So my tata cooks. All my என்னோட ஆத்துல எல்லாருமே நல்லா குக் பண்ணுவா except me. So I'm good at eating. Beautiful to see that you've reached a point, like you're saying, that இன்னைக்கு நான் பண்ணலனா, you know, and the mari. So it's such a natural evolution, like you said, baby steps. கொஞ்சம் கொஞ்சமா வைக்கும்போது eventually you get to a place where practice and everything doesn't feel like, oh, I have to beat myself to do this. It feels like, oh, Correct. that completes my day, you know. I don't know how I should feel, because வந்து ஒரு நாள் நான் பண்ணலனா அதுக்கு I get irritated. So I think I should like find one balance. No, don't go there. கொஞ்சம் இப்படி வா அப்படி நான் என்ன சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Yeah, that's what happens. But yes. But like, yeah, doing is a lot of fun, you know. Let's do it. It is. Another interesting space I feel for all of us in of sorts is also this now this interesting transition that we are all trying to make, like from this whole playback singing, which is also like you said, there's a lot of joy and a lot of fun, and it's a very interesting space. But also there is this slow transition that all of us are finding
I would say a slow transition, which is eventually happening, which is into indie music, where we are switching to a process where we are not just going there and just singing learning and singing the song. We are now going into a process where we are trying to find our own emotions, like a story That's true. want to tell, a story from your life, a page from your experiences, write them down, and if possible, put them in a nice interesting structure, and then eventually give it out to people. But in spite of, Correct. so understand that there's a brand that you need to create. You need to, because when you talk about independent music, it's a package. Now it's really up to, it's more of எப்படி சொல்றது, ஒரு inward journey, I would say, of sorts, True. kind of dig deep. Correct. So tell me, how has that been for you? And of course, what would Malu's band look like? That's also an interesting question that I don't know, Ranjit. Like band, what will Malu's band sound or look like? I really don't know. I don't think, because I love a lot of musicians and I'm just like surrounded by beautiful musicians. Really don't know. Like I cannot tell in the band oda na idu pannuvena appdi na romba yosikala. But I definitely have my favorite musicians, and யாரோட எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்ப கிடைக்கிறதோ ஐ வுட் லவ் டு ஒர்க் வித் தெம். ஸோ ஃபார் மீ பர்டிகுலர்லி எனக்கு வந்து இந்த ஜோன்ல வரணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ லைக் ஐ ஜஸ்ட் லைக் ரைட்டிங். எப்போ எனக்கு அந்த மூட் வருதோ, ஒரு வருஷம் வரலனா கூட இட் இஸ் ஓகே, பிகாஸ் ஐ கான்ட் ஃபோர்ஸ் மை செல்ஃப் டு டூ சம்திங் தட் ஓகே ஃபைன், நம்ம ஒரிஜினல் கம்போஸ் பண்ணி ஒரு வருஷம் எடுத்தா நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ஹேப்பன்ஸ் லைக் தட் ஃபார் மீ. ஸோ அதான் ஐ ஜஸ்ட் ரைட். அண்ட் சிலது வந்து டியூன் மாதிரி, கிட்டார் எனக்கு சும்மா தெரிஞ்ச ஒரு 4 கார்ட்ஸ் ஏதாவது வாசிப்பேன் இதுலயே. சோ ஐ டோன்ட் நோ த கார்ட்ஸ் நேம். ஏதாவது ஒரு ஃபிங்கர் மாத்தி இங்க வேற வச்சா ஏதாவது நல்ல ஏதாவது சவுண்டிங் வருதா, இல்ல இந்த ஃபிங்கர் 2 ஃபிங்கர் மாத்தி வச்சா ஏதாவது அந்த கார்ட்லாம் எனக்கு தெரியாது. சோ வச்சு பாக்கலாம் இதுதான் டியூன் வருதா அப்படின்னு பார்த்துதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாங், தட் நேத்திக்கு நான் பாடின சாங் அப்படிதான் வந்தது. சும்மா ஒரு கார்ட் ப்ரோக்ரஷன் நான் பாடினேன். நான் பாடின ஒரு அடுத்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ்லயே வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ் வந்துடுது. And it sounded nice. And first, and I didn't want like ஒரு ஹார்ட் பிரேக்ல இந்த லவ் ஃபெயிலியர் பத்தி எழுதணும்னு அது வரல. அந்த டியூனுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒண்ணு போடலாம் ஏதோ வந்தது ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ். சாங் வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு half an hourல ஃபுல்லா வந்துருது. இட்ஸ் நாட் அ பிக் சாங், 1.5 நிமிஷம் தான் பாட்டு. பட் ஸ்டில், அண்ட் இன்னொரு ஸ்டான்ஸா கம்போஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட லைக் I think the story is over. It's okay. I don't have anything else to say. Okay. It's just a feeling. And I've now adukapra I saw a few songs of Kulam Pradeep odudu, and sila paatla வந்து ரெண்டே லைன் தான் பாடிருக்கா. And the song sounds complete, and even if it doesn't sound complete to me, for them it sounds complete. இப்ப நான் ரெசனேட் பண்ணனா கூட ஒரு 1000 பேர் அதுல ரெசனேட் பண்றவா இருக்கா. So it does, as an artist you can't like please everybody, isn't it? That's true. There might be people who really love you. There might be people who think like, okay, fine, you're not all that great. Okay, and we are artists, but you need to be okay with it. Yeah. So Aryambal has been helping a lot. Yes, majorly. By the way, guys, Aryambal is called her guitar, so yes. Guitar a lot. Yeah. And I really have to speak about this Madras Commune. That is a new initiative for all of you who have joined in, and probably who have not seen this on Malu's Insta page. Then I just want to bring your attention to this. Madras Commune is a new initiative that Malu and Kashyap together have started. Also, I mean, I was really excited and very happy to see, you got married and this new initiative coming in, the two of you working in tandem, and just extending your relationship into even, other beautiful things that not just you guys, but even the, in a sense, even the community can benefit from. So, yeah. So tell us more about Madras Commune and your marriage and the collaboration with. So, yes, I got married just 1 month back. And so Madras Commune வந்து it's a baby initiative அப்படின்னு சொல்லலாம். It's just ரொம்ப குட்டி குழந்தை அது. I have been wanting to have house concerts for a very long time. So I used to live with my parents. மந்தவெளியில நான் அங்க இருந்தேன். So அதுல வந்து எனக்கு கச்சேரி வச்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. Monthly I wanted to have like Carnatic கச்சேரி. எனக்கு Carnatic கச்சேரி வச்சுக்கணும்னு ஆசை. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஓகே ஃபைன், அது வேற ஸ்டைல்ஸும் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு இது. பட் சின்ஸ் வீட்டுக்குள்ள நடக்கிறதுனால ரொம்ப ஒரு இன்டிமேட் செட்டப் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளி ஐ தாட்
Carnatic would be more apt because mic illama I like na sila post lam paappa sila stories lam paappa. They would do chamber concerts, like house concerts, like living room kacheri madri, like how Guru Priya does it in Bangalore. So எனக்கு அதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆசை பண்ணணும். Somehow it didn't materialize. So then we, after marriage, we shifted to Neelangare, and this is the house. So we have a huge hall. And எப்படின்னா, so it's an independent house. So hall வந்து at least ஒரு 30 people accommodate பண்ணலாம். And so I thought a hall நடுவுல ஆர்டிஸ்ட் உட்காந்து சுத்தி ஆடியன்ஸ், and there's a nice ஒரு படிக்கட்டு, and படிக்கட்டு போனதுக்கு அப்புறம் this rail comes, like so the full it's a square shape இது. So அங்கேருந்து when you see hallல வந்து யார் ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். So the moment we came inside the house, and I was like, கஷ்யப், அது வரைக்கும் நான் கஷ்டப்பட்ட அந்த மாதிரி ஐடியா பேசுனது கிடையாது. I only discussed this with my mom and probably my sister. So the moment I told him about this, he's like, let's do it. அப்படின்னு சொன்னா. Then we went to a friend's place, and he was like, Kashyap was very excited. So கல்யாணம் ஆகி புதுசுல வந்து people came and visited us, and we were going to friends place. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது, you know what, Mal has this idea, and எல்லா friends கிட்டயும் சொன்னா, like my friends, his friends, because I'm not a person like இது மாதிரி நான் ஐடியா தோணித்தடா அப்படின்னு நான் சொல்ற ரொம்ப இது கிடையாது. But he's like ரொம்ப எக்ஸைட்டடா வந்து இப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது, two other friends of us like Prasanna and Rakesh, அவளோட ஆத்துல தான் நாங்க வந்து பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். And they started like giving us ideas, என்ன மாதிரி பேர் வைக்கலாம், எந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது, கஷ்யப் வந்து ப்ரிலூட் அப்படின்னு வைக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்தது. We liked it, but somehow வந்து ரொம்ப ஃபேன்சியா இருக்கே, ரொம்ப ஓவர் ஹைஃபை பீட்டர் மாதிரி இருக்கு, அந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து கிரிட்டிசிசம் எல்லாம் வந்தது. தென் ராகேஷ் கேம் அப் வித் த நேம் த மெட்ராஸ் கம்யூன் அப்படின்னு. ராகேஷ் வெரி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஆர்ஸ், அண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ லைக் இன்வால்வ் இன் மியூசிக், நிறைய பாட்டு கேட்பான். ஸோ அவன் தான் வந்து த மெட்ராஸ் கம்யூன் பேர் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம், அண்ட் வி டிசைடட், சி நம்ம வந்து as என்ன சொல்றோம், as art lovers, and myself being an artist, I thought ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும்ல. நம்ம எவ்வளவு பேர் நம்ம வந்து ஒரு தடவை கட்சி நம்ம போய் கேட்கும் போது, போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது, we feel so good about it. And நம்ம ஆத்துல வந்து I wanted to host artists. அது ஒரு லைக் அவளோட ஆர்ட்டுக்கு நம்மளால ரொம்ப பணம் கொடுக்க முடியலாம் கூட, வாட் எவர் அந்த ஒரு மணி நேரம் அவளுக்கு எது நம்மளால முடிஞ்சது பண்ணணும் அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு எப்பயுமே இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால we were just talking about it. So பட் நான் இல்லைன்னா கூட என்ன சொல்றது, the மெட்ராஸ் கம்யூன்ங்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் மை செல்ஃப், கஷ்யப், ராகேஷ், பிரசன்னா or Bharat, who then came on board, and he did the designs, creatives எல்லாம் ஃபுல்லா பரத் தான் பண்ணா. we call him Batu. So அவன் தான் ஃபுல்லா பண்ணான். So நாங்க மட்டும் இல்லாம the மெட்ராஸ் கம்யூன் is a community. So அந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல நிறைய வரணும், because there are a lot of independent artists, lots and lots of independent artists. ஒரு எங்க அவளோட பாட்டெல்லாம் எங்க பண்றது, எங்க வந்து ஷோகேஸ் பண்றது அப்படின்னு தெரியல. இட்ஸ் நாட் லைக் மெட்ராஸ் கம்யூன் இஸ் கிவிங் them an opportunity. We are like so privileged to have them, because இவ்ளோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்கா. மெட்ராஸ் is like so rich with so many artists அப்படிங்கிறது என்னோட டேக் ஆன் திஸ். So we thought so monthly ஒரு கான்சர்ட் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, we just launched Madras Commune yesterday, and we just wanted to have only close friends and family. We wanted to get both positive feedback and negative feedback. So அது பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we just got together. So the tribe அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. So it's a community. So myself and another friend, I think Praveen, we were talking about this yesterday. ஏன் வந்து இப்ப கர்நாடிக் கச்சேரிலாம் வந்து we find a lot of mamas, mamis, and we don't find youngsters அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கும் போது, Praveen was telling me, இந்த மாதிரி மாலு என்னன்னா, இப்போ மாமா மாமி அவளுக்குலாம் வந்து chill பண்றதுக்கு, or like they want, it's basically socializing where people can come, they can talk about their lives, they can talk about their experiences, and then the concert also happens, they support artists. Correct. So the mamas and mamis, obviously I don't think they prefer going to clubs, so they go to kacheris. So I think we need to create a community like that. Right. An ecosystem. Yeah, you're right. That's is a different ecosystem. You're right. Yeah, so we need to create something like that where everybody feels a sense of belongingness. I think a lot of people, youngsters, don't turn up for Carnatic concerts. Like obviously நான் போவேன், Carnatic music கத்துக்கிறவா போவா, நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன Carnatic ஃப்ரெண்ட் Carnatic கச்சேரி பாடுறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 பேர் வருவா. But apart from that, there's this whole bunch of youngsters, or like a lot of people who are not exposed to a lot of music. இப்ப எனக்கு போயிட்டு எனக்கு ரேப்பர்னா அறிவு தான் தெரியும், வேற யாரும் தெரியாது. பட் நம்ம வந்து நிறைய பேர் சொல்ல நார்த் மெட்ராஸ்ல அவ்வளவு ரேப்பர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்றா, நம்மளுக்கு தெரியல. I'm not exposed to it. Right.
So I think we need to ஒரு sense of belongingness இல்ல. So அந்த sense of belongingness நம்ம create பண்ணணும். எப்படி I think நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த ecosystem, அந்த environment நம்ம வந்து இப்ப மெட்ராஸ் கம்யூனிட்டி நாங்க core members தான் work பண்ணல. Like if you want to be a part of it, like just come and say நான் இது பண்றேன். இன்னைக்கு ஜமக்காலம் போடுறதுக்கு யாரும் ஆள் இல்லையா, நான் போடுறேன், அவ்வளவுதான். We don't need anything else. ஒரு லைட் ஃபிக்ஸ் பண்றதுக்கு இல்லையா, we are most happy to include all of you guys. Right. Beautiful, Malu. It's amazing. I'm taking this opportunity to also on behalf of Pallikoodam wish you and Kashyap and Madras Commune and your entire team. Of course, I also going to be a part of it very soon. Like I've also yes. So get ourselves involved and be a part of this kind of, because it's Thank you so much, Ranjith. Even our learners require, to put out the art. I love this and I wish you guys all the very best. Thank you so much, Ranjith. Thank you. நீ என்னை விட்டு போக உன்னாடகம் உணர்ந்தேன். ஏன் காதல் என்னும் சொல்லின் அர்த்தம் இன்று நான் மறந்தேன். உன்னை அணைக்க பறந்தேன். ஏனோ ஏமாற்றம் அடைந்தேன். நாளும் மௌனம் மொழிந்தேன். வாழ்க்கை இதுவோ நினைத்தேன். எழுந்தேன், நிமிர்ந்தேன், நடந்தேன். But one thing that I noticed when I've been following you and I've been seeing you and observing a part of your journey is also that your fashion has changed, your sense of style has changed so much over the years, and so has your music. Like yesterday you spoke about how you sort of want to recreate sound because you feel like that's probably that kind of attachment that people really have to music that would draw them into, let's say, something like a fusion concert as opposed to typical Margari, like out and out like hardcore Carnatic style music. So as much as your style has evolved, so has your sound. Has there been any kind of connection between the two? For me, like when I was in PaatuClass, I used to wear only Pavada Damani and I was not allowed to wear anything else. So after coming out, Super Singer happened and all those things, I see a lot of people and I work with a lot of artists and other people, and I'm like, okay, fine, and whatever resonates with my style, with my face. I think I have a traditional face because so yeah, again coming back to what you were telling me, I don't think the connection is there, but yeah. So for coming here to having such a wonderful, open-hearted, honest conversation. Thank you so much, Ranjith, Kiran, Pallikoodam. Thanks for having me. எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருந்தது. Thanks once again. PaatuClass.